Good morning. So today we are going to study yet another problem related to our topic which we were discussing in our previous class, that is block diagram reduction. Right. So even before starting this, I would like to ask you to check out the important rules, procedure, step-by-step procedure again by referring to our previous video. Otherwise it is going to be tough for you to understand. So please go back to our previous video, check out the rules and then come back. Okay, so here we are going to start a problem. You have to find transfer function of a given system by using block diagram reduction technique. Okay, you have to find a transfer function of a system, of the given system, by using block diagram reduction technique. So this is a question. So this is a takeoff point. So this is a given question actually. In our previous class we completed a complicated problem. That is the reason I preferred a simple one here, right? So this is a simple one, so it will be easy to understand for you. Look at the important components here. What is this? This one is nothing but a feedback element, right? Why it is called feedback element? Because the output from here has been fed back to the input again, right? So some amount of the output have been taken and fed back to the input section. That's the reason we call it as feedback, right? And again, what is this? Is it a feedback? This one? It's not a feedback because we are passing this section to this summer. So you have to identify the difference between both actually. This is not a feedback section. This is a summer element, but this one is a feedback element, right? I hope you can see the difference actually. And what are these actually? These are nothing but gains. We'll be studying it in control systems actually. So in my context, I may not be using this term called control system. I'll be interested in systems. However, you can interchange both these words, control system, എല്ലാം same ആണ്. പക്ഷേ ഈ control എന്ന് പറയുന്ന ഒരു specific terminology I am not going to use it because you will be discussing it in your separate subject called control systems. Right now I am interested in systems only, right? So that also you keep it in mind. Let me rub this. So how will you do this problem? How will you approach this? Look, block diagram reduction can be done in many ways, that you have to keep it in mind. It can be done in many ways. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു approach എന്ന് പറയുന്നത് it need not be same as my approach. Okay, so you can have your unique approach. So approach one and somebody can have some other approach also. For example, I may be interested in reducing this first actually, but you may be interested in reducing this first actually. So step 1 endrathu ഇതായിരിക്കും. For example, ഇത് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എലിമെന്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എലിമെന്റ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആൾറെഡി റൂൾസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ യു മേ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ റെഡ്യൂസിങ് ദിസ് വൺ.
right? This particular thing. So idu ningalde step onna irkam. Okay, so we are not bothered about that one. Actually, you can prefer your own logic or logical. We have to prefer our common logic. But you can proceed with any actual steps. Like maybe like you can try to reduce this one first, and then again you can come back here. So this is going to be a disadvantage actually. So there is no uniform method. So this will lead to separate uh, there is a chance for you to arrive at separate actually transfer functions finally. So this is going to be one of the disadvantage in the block diagram reduction technique, and we are going to discuss about it little later, right? So right now let us concentrate on this particular problem. So ഇത് എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം? ഞാൻ ഇതിന് ഈ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് എലിമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഫീഡ്ബാക്കിന് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് 1 ആയിട്ട് ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് 1 ഐ എം ഗോയിങ് ടു റെഡ്യൂസ് ദിസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇതിന് റെഡ്യൂസ് ഫീഡ്ബാക്ക് എലിമെന്റ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ വിൽ ബി ഹാവിങ് ഓൺലി വൺ ബ്ലോക്ക്, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് ദിസ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് ഇവിടെ വന്നാൽ ശരിയാവണല്ലോ എനിക്ക്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ്, ഈ ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് I am going to like a block ഉണ്ട് afterwards like ഞാൻ മാറ്റാൻ പോവാ. സോ അതിൻ്റെ റൂൾസ് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം എന്തുണ്ടാവും? സോ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് two blocks like this given to a summer, right? ഇത് ഔട്ട്പുട്ട്, ഇത് ഇൻപുട്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഈസി. ഇത് രണ്ടും പാരലൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ പാരലൽ. So finally you will be having two sections a series. So last step we can combine these two. So finally you will be having only one block, right? So this is how to reduce a diagram. You can solve it on your own, and even though I am going to solve it here, I prefer you to do your own methodology. Okay, so let us move on to the next slide. So as I told already, I am going to രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു മൂവ് ദ ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ബ്ലോക്ക്, ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക്, പ്രീവിയസ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതുപോലെ. രണ്ടാമത്തത്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ്. ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു റെഡ്യൂസ് ദിസ് ആക്ച്വലി. സോ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാ ഇപ്പോൾ, ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ. ലെറ്റ് us do that. So first let me move the takeoff point. ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. So ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു പുഷ് ഇറ്റ് ഹിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് you have to check ഇവിടെ നിങ്ങൾ you have to check the rules that are associated, the rule that is associated for moving this takeoff point from here to here, right? So അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നേക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ what is the procedure? Look, when we are moving a takeoff point from here to here, that is like you're moving the takeoff point after the block diagram, then the procedure is we have to compensate it, right? Because result or change undavum, ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷനിൽ ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈക്വേഷനിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. അതിനെ നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ലൈക്ക് ഈക്വേഷൻ മാറാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ്. അതിന് ഞാൻ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു. ആ കോമ്പൻസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് G3 divided by G1 ആണ്. ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ഇറ്റ് വൺ മോർ ടൈം. G3 divided by G1 ആണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ കാണിച്ച എക്സാമ്പിളിൽ
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ G3 ഇല്ലെങ്കിൽ if നമ്മുടെ ഡയഗ്രത്തിൽ if it is 1 then it is 1 by G1 whatever the case അവിടെ ഉള്ള gain should be divided by this particular gain, this G1. I hope you see that actually. So ഇവിടെ say for example നമ്മുടെ gain B എന്ന് വെച്ചോ ഞാൻ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ if it is B then it is B by G1, if it is C it is C by G1, if it is if it is a simple like this one simple branch like this without any block, then the meaning is the gain is 1 alle appo instead of B I am going to use it as 1 by G1, right? പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് G3 ആണ്, so I am going to use G3 here. വേറെ ഒന്നുമില്ല, അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ബ്ലോക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഗെയിൻ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഗെയിൻ ഷുഡ് ബി ഡിവൈഡഡ് ഹിയർ. ലുക്ക്, ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് കാട്ടിലും നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിലുള്ള റൂൾസ് സെക്ഷനിൽ പോയി നീറ്റായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഈ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. So let us not disturb other blocks. Let us complete the diagram, right? G2. So വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റിന് മാത്രം ഞാൻ മൂവ് ചെയ്താണ് അവിടെ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് നെക്സ്റ്റ്? ഇത് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എലിമെന്റ് ആണല്ലേ, ഫീഡ്ബാക്ക് എലിമെന്റ്, അതിനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഫീഡ്ബാക്ക് എലിമെന്റ്, ഇത് ഏത് ഫീഡ്ബാക്ക് എലിമെന്റ് ആണ്? നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എലിമെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എലിമെന്റിന്റെ ഫോർമുല ഏതാണ്? നമ്മൾ ആൾറെഡി പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു reduce this block, right? Or sorry, what is the reduction formula? It is a negative feedback, so G1 either G1 divided by 1 plus ആണ്. നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആണ് വരുന്നത് ഫോർമുലയിൽ. 1 plus G1 into H. So this is G3 by G1. This is G2. വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ. 1 by 1 ആണ് പോകേണ്ടത്. ഈ റിഡക്ഷൻ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഞാനിത് ലുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പും കുറച്ച് നീ മാറ്റി വരച്ചു. വേറെ ഒന്നല്ല, ലൈക്ക് അത് ലൈക്ക് വേറെ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, സെയിം ആണ്, സെയിം ബ്ലോക്ക് ആണ്. സോ സി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കാണുന്നു. സോ വാട്ട് നെക്സ്റ്റ്? സോ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെപ്പ് 3യിൽ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് എ പാരലൽ കണക്ഷൻ. സോ പാരലൽ കണക്ഷൻ്റെ ഫോർമുല പോയി എടുത്ത് ലൈക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. സോ ലെറ്റ് us move on to the next slide. So how the diagram will be looking like now? Parallel connection the formula I am going to apply, and I am going to reduce this as a single block. രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് മാറ്റി.
So again, what series connection ആണല്ലേ? So we have to reduce this. So the next step, I am going to reduce the series connection. Series connection the formula നമുക്കറിയാം. So ഇത് G1 divided by 1 plus G1H into G3 by G1 plus G2. We have to take a LCM here, and then we have to do the manipulations and all. G1 divided by G1H into G3 plus G2 G1 divided by G1. So G1 G1 will get cancelled, and do whatever the അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഫൈനലി നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്ന മുന്നേ ഈ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പ്രോസസ്സിങ് മീൻസ് വേറെയുള്ള മാനിപ്പുലേഷൻ ലൈക്ക് എൽ സി എം എടുത്തിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഫൈനലി വിൽ ബി അറൈവിങ് അറ്റ് എ reduced block or what is the reduced block here? You can draw better, I think, in your notebook. Reduced block is G1 G2 plus G3 divided by. So let me draw it here again because എനിക്കവിടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. G1 G2 plus G3 divided by 1 plus G1H. Now some important point is, always keep it in mind, we are doing this business in Laplace transform, that is S domain. മറക്കല്ലേ അത്, ഓക്കെ, ഒരിക്കലും മറക്കല്ലേ. ബിക്കോസ് ഈ പ്രോസസ്സ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റിഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഡൊമൈൻ ആണ്. എസ് ഡൊമൈൻ മീൻസ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്. ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ആണ്. അപ്പോൾ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാനം we are having a connection between input and output in a simplified reduced manner. So very easily we can write the transfer function of this system. So transfer function of this system is C of S divided by R of S, that is like output, the ratio between the output as well as the input at zero initial conditions is equal to G1 G2, so 1 plus G1H. So this is your transfer function of the given system. So this is how to do this problem, right? Let us try to do one more problem. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. പ്ലസ് മൈനസ് we are having a feedback here. So these type of problems are easily scoreable. All I have to do is like practice 1 or 2 times, that's it. And by knowing the rules, simply you can reduce any blocks, actually any complicated blocks. So you can score freely here.
and again a giant feedback is here. Look at the gain of this particular feedback. This feedback, like നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് ആണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ that means the gain is 1 here. That is understandable, right? The gain should be 1 here. അത് understandable ആണ്. ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ച് കാണിക്കണമെന്നില്ല, ഇങ്ങനെ 1 വരച്ച് കാണിക്കണമെന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ലൈക്ക് വയർ പോലെ ഒരു ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചാലും, ഇതുപോലെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ വരച്ചാലും, it is like meaning is the gain is 1 there. So try to solve this problem. So this is C, sorry, this is R, this is C. So as I told earlier, this particular problem can be approached in many ways actually. So because ഇതിൽ ഒരു ലൈക്ക് ഒരു ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഈ ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം, അത് നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് 1 ആയിട്ട് എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട്, ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക്, ഇത് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട്, അതിനെ വേണമെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കുറേ ലൈക്ക് മെത്തേഡുകളിൽ, കുറേ മെത്തേഡല്ല, സെയിം മെത്തേഡാണ്, കുറേ വേസിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഈ ബ്ലോക്ക് തന്നെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, ആ ബ്ലോക്ക് തന്നെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊരു കോൺക്രീറ്റ് റൂൾസ് ഇല്ല ഇവിടെ. So this can be a disadvantage in certain situations. So let us move on to the next slide. So what I am going to do is a final section ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. For example, ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും വരച്ച് കാണിക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, G3, G4. You can refer to your previous slide. Right. So what I am going to prefer is to move this takeoff point. ഇവിടെ ഒരു takeoff point ഉണ്ടല്ലോ. I am going to move this takeoff point and I am going to place it here, something like this. So I am going to move this takeoff point before the block. Okay, keep it in mind. ഇവിടെ രണ്ട് കണക്ഷൻ ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ. I hope you are seeing that. Let me use some other color. So like ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെയും വരുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ. So let me draw this one more time so that you can see clearly. Look, it's like I am having one connection like this and I am having another connection like this, right? To simply to put, I had a diagram something like this. Right? So this particular takeoff point, I am going to move it before the block. So before the block, നമ്മൾ move ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു rule ഉണ്ട്. We are going to multiply the gain with the, I mean, എനിക്ക് അങ്ങനെ move ചെയ്യുമ്പോൾ what will happen? Rules ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വാ. അങ്ങനെ move ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ H1 ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ബ്ലോക്കിൽ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ നമ്മൾ വയ്ക്കേണ്ടി വരും. വാട്ട് ഈസ് എ കോമ്പൻസേഷൻ? ബിഫോർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും, G4 into H1. ഇതാണ് കോമ്പൻസേഷൻ. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഈ ഒരു ഇതുണ്ട്, ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. രണ്ട് ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റ് അല്ലേ ഞാൻ ആൾറെഡി കാണിച്ചതുപോലെ. അപ്പോൾ ഈ ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റും ഞാൻ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാം, ലൈക്ക് ദിസ്, റൈറ്റ്? So let me use some other color. Look, this particular takeoff point, I mean, two takeoff points are there here. Actually, it's been connected here. Each takeoff point, we are going to move it here actually. So that will easify my problem according to me. Okay, I'm going to move ചെയ്യുമ്പോൾ again ഇത് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്, or takeoff point is getting moved before a block. So ഇവിടെയും ഒരു additional block വരും. That means previously ഇല്ലാത്ത block ഒന്ന് വരും. And what is the new gain here? Previously gain was 1, simply 1. Now it is 1 into G4. ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഗെയിൻ ഇവിടെ വന്നാലേ കോമ്പൻസേറ്റ് ആകും, right? So let me
complete the step 2 now. ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ്. So let us do that. So ഞാൻ already പറഞ്ഞതുപോലെ I am going to draw the second step. വേറെ ബ്ലോക്കുകൾ I am not going to disturb right now. So ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന take off point I am going to push it here. Okay, so ഞാൻ already explain ചെയ്തതുപോലെ, so this one, so the new gain after the compensation will be H1 G4, right? അതുപോലെ ഇവിടെ രണ്ട് ടച്ചിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ രണ്ട് ഈ ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റിൽ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. So I am going to, like ഞാൻ ആൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ബ്രാഞ്ചിയും ലൈക്ക് ഈ ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബിഫോറിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ കോമ്പൻസേഷൻ ഒരു പുതിയ ഒരു ബ്ലോക്ക് അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആയി. G4 ആണ്. ഈ ഗെയിന് നമ്മൾ ഇവിടെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഈക്വേഷൻ ചേഞ്ച് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡു? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു? സോ നൗ ഈ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്ക്, we can reduce it because it's a feedback element. So this feedback element, what type of feedback element ആണ്? നെഗറ്റീവ് ആണ്. നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഒരു ഇത് നമുക്കറിയാം, ലൈക്ക് ഫോർമുല അറിയാം. So this I am going to reduce it in the next step. So other blocks I am not going to disturb as of now. Plus minus. So this is where the feedback loop came out. I mean, and it's a, that feedback loop is a negative feedback. So the formula is G3 divided by 1 plus G3 G1 H1. So this is a new gain now, right? Pudhiya gain vannu. So other things I am not touching anything. So C of S, R of S. So there is a feedback here. So as you can observe, I have not done anything else except reducing this feedback block, right? Adu matra reduce chedu. So next step, what we can do? The next step, it is very obvious that these two are in series, so that we can reduce, right? So next step il adu reduce cheyidekku. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്കായിട്ട് മാറും. അതാണ് ടെക്നിക്ക്. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് ഗെയിൻ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദീസ് ടു ഗെയിൻസ്, ഐ വിൽ ബി ഹാവിങ് എ സിംഗിൾ ഗെയിൻ നൗ.
that is G2 G3 divided by 1 plus G3 G4 H1, because it is connected in serial fashion. So other blocks will be same. I am not touching anything. Right. So let us move on to the next slide. So as you can see in the previous slide, we have a feedback session there, negative feedback on it. That particular negative feedback I am going to reduce it here in the next step. So all other blocks I am not going to touch anything. So ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്കറിയാം, റെഫർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എലിമെന്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു, ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ആസ് യൂഷ്വൽ. Again there is a feedback here. What next? അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സീരീസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വിൽ ബി ഹാവിങ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഈ സീരീസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ അത് സീരീസ് കണക്ഷൻ ആയതിനു ശേഷം ഒരു ബ്ലോക്കിലേക്ക് മാറും. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇത് ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് മാറുമ്പോൾ, ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ഹിയർ ഇറ്റ്സെൽഫ്, ഐ വിൽ ഗിവ് യു ടു യു ആസ് എ ഹോംവർക്ക് ആക്ച്വലി. സോ റിമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഹോംവർക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. നോട്ടുകൾ വെരിഫിക്കേഷൻ സമയമായി, സോ ഐ വിൽ ബി റെഫറിങ് വെരി സൂൺ. സോ ഒരു ഒറ്റ ബ്ലോക്കായിട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ റിഡക്ഷൻ ഐ ക്യാൻ ഹാവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അഗെയിൻ വി ആർ ഹാവിങ് വാട്ട് ഈസ് എ പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണോ? ഇല്ല, പാരലൽ അല്ല, ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്. ഇവിടെ നോക്ക്, ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു ടേക്ക് ഓഫ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വി ആർ ഫീഡിങ് ബാക്ക് ആക്ച്വലി. സോ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് അഗെയിൻ എ സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക് ആക്ച്വലി, ഒരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് G4. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അഗെയിൻ ഈ സീരീസ് കണക്ഷൻ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എ സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക്, റൈറ്റ്. സോ ഫൈനലി യു വിൽ ബി ഹാവിങ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ആക്ച്വലി. സോ C of S, R of S. ആൻഡ് ഞാൻ പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ ഇത് R of S, I think this is R of S, this is C of S, right? Above finally you can write the transfer function. C of S divided by R of S is equal to some equation will come. So our equation, what is that? You have to check it out. That is your homework now. So I am leaving it to you. Since I am crossing the time, I am leaving it to you. So Nigel, finally you have to find finally you have to you have to reduce all the block into single block, and then finally you have to write the ratio between the output as well as the input. Thereby you have to find the transfer function, right? So remaining rendu step I have left it as a homework for you, right? So thank you very much.